Good evening, ladies and gentlemen. It's a great pleasure to welcome you here this evening on behalf of the Society for Modern Greek Studies to our celebration. We're focusing on an important aspect of the promotion of modern Greek studies in the English-speaking world. That is to say, the series of literary translations published by the University of Birmingham under the editorship of Dimitris Tziovas. It's also an honor for me to welcome the author, Thanasis Valtinos, who's currently president of the Academy of Athens. The translation of his recent prose work, Thanasis Valtinos, in the Birmingham series, provides the opportunity for this evening's celebration. We're marking 20 years of publications, ranging from the poetry of Kariotakis to the prose of Kavafi, to prose fiction and poetry by a number of contemporary authors. The first volume of the series, which appeared in 1995, I think, so in fact it's 21 years in reality, was the collection of short stories by Dimitris Tziovas, To telos tis mikris mas polis. It's interesting that the work of Tziovas has increased in popularity during the intervening period, and much has been written about him. It's tempting to infer that the Birmingham translation, together with its introduction and annotation, has played a part in this. But that's enough from me. We shall now hear successively from the series editor, Dimitris Tziovas, a scholar who has researched the work of Valtinos extensively, Dimitris Paivanas, the translator, Stathis Gauntlett, and finally from the author himself. If time permits, there will be an opportunity for questions at the end of the evening, so I hope you will enjoy it. First of all then, I hand over to Dimitris Tziovas. Thank you. Is that all right? I mean, you can... first of all, thank you all for coming to the celebration of 20 years of the Birmingham translation series and the launch of the most recent translation, Thanasis Valtinos, The Last Varlamis, translated by Stathis Gauntlett. There are copies over there if any one of you wants to purchase it. It's £8. Perhaps at the end, if anyone is interested, can approach me. As general editor of the series, I would like to thank all the contributors, translators and writers to the series, the Society of Modern Greek Studies for co-organizing the event, and the Varlamis and A.G. Leventis Foundations for supporting it. Before we proceed with the launch of The Last Varlamis, let me say a few words about the series and the translations of modern Greek literature in general. After the Second World War and during the dictatorship of 1967-1974, modern Greek literature came under the spotlight and translations began to appear in great numbers. Following a lull roughly between 1975 to 1990, we witnessed a resurgence in the number of translations being published at the beginning of the 1990s. This was partly due to the grants for translation made available from various sources and the Greek state's policy of promoting Greek books abroad, culminating at the Frankfurt Book Fair in 2001, where Greece was the guest of honor. The Birmingham translation series started in 1995, as David said, taking advantage of a grant from the European Commission and the fact that David Vir, who was the translator, had completed the translation of Dimitris Tziovas, and of Our Small Town, as part of his MA research thesis. Since then, 10 other leading poets and fiction writers have been translated, while Kavafis' selected prose works have been published in collaboration with the University of Michigan Press. The series has two special features. Briefly, first, it includes a range of key literary texts, some of them quite challenging to any translator. For instance, the series includes the first ever translation into any language of Yannis Karibas Mariambas. Leo Marshall, who was the right person to undertake such a task,
being the kind of translator who thrives on tackling stylistically difficult texts. He was a translator, he is not able to be here today. And two translators, Leo Marshall and Felisa Barbato, have received prestigious translation awards, a recognition of the quality of the translation in this series. The second feature is that some of the translations are accompanied by useful notes, including the last Varlamis, which might also be helpful to Greek readers and could be included in subsequent Greek editions of the texts. A few of the translations in the series have been used for teaching purposes at universities in various parts of the world and are now unfortunately out of print. Perhaps thanks to its translation, Elias Manglinis' interrogation and accuracy received more attention outside Greece than inside, with two scholarly articles being published on it in English. And this reminds me of Taxis' The Third Wedding, which was translated first in English and then became recognized in Greece. Though the translations can be purchased in various ways, primarily through the website of the series, unfortunately I cannot show you the website of the series, but then you could visit the website and order the books. Also you can find them on Amazon. The series is not a commercial venture, and this imposes some restrictions on how many translations we can publish in a given period of time. Some of the translations are now out of print, and perhaps in the future we'll try to make them available electronically, or with the permission of the copyright holders, reprint them. The main aim of the series is to publish high-quality translations of texts which deserve to appear in English, and therefore I'm prepared to consider for publication any good translations of important texts, and particularly those which might not be of obvious commercial interest. Ezra Pound once remarked that a great age of literature is always a great age of translations. I don't know whether this remark holds true for modern Greek literature, but the two recent Greek poetry anthologies in English, Austerity Measures, edited by Karen Van Dyck and published in April by Penguin, and Futures, Poetry of the Greek Crisis, edited and translated by Theodoros Chiotis, suggest that there has been a shift of interest from the earlier fascination with exoticism, like Kazantzakis, to the recent literary representations of austerity. Though Professor Susan Basnet, the leading translation specialist, has claimed that, I quote, belonging to a nation state or to a language has acquired enormous significance, even in a world where so many people are in motion, it is individual authors or books and not national literatures which now receive the most attention. It seems that the notion of world literature promotes great books and authors rather than national literatures, and this may impede efforts by small countries to promote their culture and small publishers to promote translation series focused on national literatures. Having said this, in a country like the UK, in which only a small proportion of literary publications are translations, translation series like the Birmingham one will continue to contribute to the literary polyphony and promote Greek literature by publishing good translations of older and contemporary texts. And now I'll hand over to Dimitris Paivanas for to introduce Thanasis Valtinos through a literary itinerary. Dimitris Paivanas did his PhD thesis at Birmingham University, and his thesis now is available in Greek. It's been published by STIA in 2012, and the title is «Βία και αφήγηση, ιστορία, ιδεολογία και εθνικός πολιτισμός στην πεζογραφία του Θανάση Βαλτινού». Dimitris was born in Athens, then moved to Australia, where he did his BA degree. He taught for a number of years at Melbourne, then went back to Athens, and then he came to Birmingham to do his PhD, and he's a leading Valtinos specialist. So he will introduce us to his work, and then the writer himself will read from his work.
The piece that Thanasis Valtinos will read is available in English translation. If somebody would like a copy, I can pass it around a bit later on. So first, hand over to Dimitris. Thank you. I won't talk to you about the book, really, but I'll talk my book on Thanasis, but I'll talk to you about Thanasis and his life as a writer, really. A writer is born, but he doesn't know it yet. So he must become one. These are not my words, these are the words of Thanasis Valtinos, and they sum up, in a way, both his life and his philosophy. He is often declared to have been a destined writer, but he has very much shaped his destiny as such. They also capture the underlying credo of the last Varlamis, whose English translation is being launched today. Fate, combined with determination against the odds of what life and history have in store, shape the life of a number of his characters. Still in his view, an author must tell his personal story, and every personal story is a fictional one, suggesting that life itself is a discursive construct. This is what I'm going to do today. I'm going to present you an illustrated narrative about Valtinos, the man whose prose fiction spans a period of over half a century from the late 1950s to this day. Currently the president of the Athens Academy and the Petros Charis Institute in Athens, Valtinos is to date the author of 13 unique works of prose fiction, or faction as Sam would describe it, and 45 poignant short stories, among other texts of varying length and generic purity. All of these testify that in a time perceived by many as a period of global cultural decline, Greece continues to produce what might be termed as high literary culture, and an accessible one at that. 4 of these books, the ones that you see augmented there, 4 of these books have been listed by surveyed Greek readers in the best 100 books of Greek fiction, more than any of the other listed writers. So Valtinos has come a long way from his birthplace, the small Peloponnesian mountain village of Karatoulas. You see it here in the highlighted region of Arcadia. It's the prefecture in the Peloponnese, in the central Peloponnese. It's the idealized Arcadia of pastoral poetry. Fans of his subject matter and unadorned literary style might agree with his assertion that he has come to poetry by way of prose. Φτάνοντας στην ποίηση πεζή, coming to poetry by prosaic means, or on foot in Greek, is the title of one of his autobiographical texts, published in 2009 in this book, Κρασί και Νύμφες. In another, in the same volume, he is claimed to have fulfilled his Arcadian duty in the best possible way. However, one might interpret this ambiguous statement in the context of an unrequited union with a female partner. 6 years ago, on the evening of the 27th of April 2010, Valtinos put his audience's attention span to the test when he read the entirety of the last Varlamis in his inaugural address for the chair of prose fiction at the Athens Academy. In doing so, he outlined his aesthetic practices for dense prose of mixed generic identity in the context of Greece's turbulent history, modern history. The story unfolds against a historical backdrop of a little over 2 centuries, from a few decades before the Greek nation's inception in the 1820s to approximately the end of the 20th century. All this in this slim volume that Dimitris showed you earlier. It also spreads across 4 countries and 2 continents, making the slim volume a rather compact read approximating the density of poetry. The narrative pretext is the elliptical folk song of Varlamis. Valtinos uses this to
to highlight the interdependence between the arts and history. Although he's the first one to admit that one doesn't write to change the world, he suggests the importance of literature in supplementing the omissions of history and determining its course, most saliently in the rescuing of Varlamis from historical oblivion in folk verse and critical writings. Valtinos' interest in history is not new. It goes back to his early stories that unfold in the backdrop of what is now commonly accepted as the first hot incident of the Cold War, the Greek Civil War. Stories such as August 48, among others, three Greek one-act plays, and the controversial ORTHOKOSTA novel are all set partly or wholly in that period and form scathing comments on the effects of the internecine conflict, both at individual and collective level. The dates on the transparency that you see there refer to the first publication in journals or in book form. In fact, some of these books were first published in English and in journals. And Ethισμός στην Nicotini, the one there, was first published in German before appearing in Greek. In German. Yeah. Okay, and ORTHOKOSTA, the last one there, is forthcoming this June from Yale University Press. Valtinos' interests may lie predominantly in the post-war experience of Greece, but they are not limited to it. In the 70s, he translated ancient tragedies into modern Greek, notably Aeschylus, Oresteia, and Euripides' Trojan Women, originally for performance by the esteemed Karolos Koun Art Theatre in Athens. He's also written an introduction on the quasi-mythical ancient origins of the Greeks for an illustrated coffee table book on the Peloponnese by the photographer Nikos Desilas. He's the chap over there, and that's the book. However, what he calls traumas or obsessions persist, as attested perhaps by this book here, where he has written the introduction on Johanna Weber's photos of the narrators, personal testimonies of people from the resistance. Unexpectedly perhaps, here Valtinos comments on photography, as he does inter alia in the central publication, with texts unrelated to the photographs by François Bonhomme, which appeared in 2001 under the title Schismi Photos. This illustrates the author's interest in the photographic art. Several of his writings also show this. He's also introduced and edited a volume on the capital of his prefecture, TRIPOLIS, where he completed his high school before moving to Athens in 1950. One might deduce from all this that Valtinos has not abstained from more popular forms of art and composition. Indeed, in the early 50s, he composed or co-wrote several screenplays, a few of them for 60s popular cinema, to meet his survival needs, one might surmise. Later, in the 80s, he wrote another film script, another screenplay, with his own The Descent of the Nine, directed by the Cypriot director Christos Iopakas and released in '84. He's also made occasional appearances as an extra in a handful of the films he scripted. So you can see him here as an actor, notably for the cinema buff films of THEO Angelopoulos. The latter, along with Valtinos and co-writer Tonino Guerra, were awarded at the Cannes Film Festival in 1984 for their screenplay The Voyage to Kythera, for this one there. So when I asked Valtinos recently why he has stopped writing screenplays, he answered that he's not asked for it these days. He did it on demand. And one of his screenplays on the national poet Solomos' struggle for poetic expression in Greek never made it to the screen. It was turned into a work of prose fiction in 2008 and performed in part by one of Greece's regional theatres in Corfu, that you see there. Talking about accessible prose fiction, three of Valtinos' works have been deemed suitable for stage performance, perhaps as illustrated precursors to the audiobook or marketing strategies, one might say.
Deep Blue, Almost Black was published in 1985 and was performed on at least 2 occasions in Athens. In 1997 it appeared in English with translations of the short stories in the collection You'll Find My Bones Under Rain, and it is purportedly a transcription from an audio cassette recording of a troubled woman's monologue. One of Valtinos' more clandestine works, not in commercial circulation at the moment due to issues of copyright, is an audio CD. It is entitled Alonissos' Diary. It involves a reading of a text by an actress, a short piece on the evolution of writing technology, and excerpts from the Greek radio, among recordings of assorted sounds like rain or an aeroplane flying. It's out of commercial circulation. Transcription or recordings of written documents is one of Valtinos' narrative devices, also evident among others in the more recent Upstream Journey, where his evolution as a writer is fictionalized in the form of an interview with a female university student who dies in a car accident. Fterá Bekatsas, or another book published in 1992, is an undulating dialogue between a couple on the verge of divorce, reportedly based on an actual recording handed to the author by a lawyer who shall probably remain forever nameless. I list 3 of several performances in part or in whole. There they are, the performances. So it's performed prose. Lastly, the legend of Andreas Kordopatis, based on a few pages of a manuscript by the spectacled man on the left of a bearded Valtinos, chap that you see there. It was based on his manuscript, just a few pages of it. It is a story of an aspiring emigre who makes 4 consecutive attempts to flee from Greece to the United States on the cusp of the 19th and 20th centuries. It first appeared in 1964 in 5 consecutive issues of the weekly Tachydromos. It was Valtinos' first ever published book, and it was adapted for the stage in 2012. So Valtinos' work has had a remarkable longevity in different forms. It spans the entire spectrum of the Hellenic tradition from antiquity to modern times, and involves a contemporary view of how history, economy and culture affect human relationships, behavior and mobility. Migration and crossing borders, both literally and figuratively, are prominent themes in his work. In Upstream Journey, he declares in a confessional tone that when he was young, he never stayed in one place long enough to make lasting friendships. Indeed, his family moved to Sparta, down there, from Tripoli to Sparta, during the German occupation, where he experienced, in 43, where he experienced the German occupation and the first horrors of the Civil War. Then, before heading back to Tripoli, he went to the seaport Ethion, where an erudite uncle kept a pharmacy with a library that reportedly attracted fine literary ladies. And this is also what attracted Valtinos, the ladies. And also it managed to quell the voracious appetite of a nephew for anything from illustrated medical handbooks to the perennial literary journal Nea Estia, to which the uncle held an uninterrupted subscription. These Peloponnesian regions feature, and the environs, from the villages around Tripoli right down to Ethion and to Astros, they form the setting of some of Valtinos' works that you see there. So after this, he moved to Athens. A purchase of Nikos Kazantzakis' Zoba the Greek and a gift of Kosmas Politis Eroica, along with the uncle's library, with all its fringe benefits, seem to have been the breeding ground of a writing career inaugurated rather modestly after Valtinos moved to Athens to eventually study cinema. After serving as second lieutenant in the Special Mountain Forces in the early to mid-50s, one of 2 award-winning short stories published in the magazine Tachydromos
became the unexpected springboard for the publication of his more extended narrative. This is the very well-known Kathodos ton 9, a story about a gradual final year of the Greek Civil War. In 63, in the midst of a peaking controversy on the left's conduct during the Civil War, Valtinos was sausage bag ready to embark as a cadet on a cargo vessel. He was about to become an officer on a ship. The publication of The Descent of the Nine in the literary journal Epoches, that you see there, and there's Kathodos ton 9 there, that's the front cover, heralded a dramatic about-face to this course of events. So Valtinos threw the sausage bag and said, he has actually reported himself, he's actually said, the Greek Navy lost a good captain. The implication is that Greek letters gained a writer. Life in Athens in 64 was no smooth sailing, though, for a 32-year-old like Valtinos. Struggling to make ends meet and justify his choices to family, he remained removed from the Athenian literary scene, being preoccupied with more mundane problems of survival. All the same, he's come a long way from the wharves of Piraeus, where he worked in the late 60s. He was employed briefly as an ergatotechnitis, a skilled worker. Of what skill, I wonder? Where am I? Here. He has now declared in Upstream Journey to have shared his pay with another employee while he took siestas in a secluded storeroom. That kind of skill. So, 1969 is the time when preparations for the landmark publication of 18 texts began to ferment. It came out in 1970 under the auspices of the Nobel laureate George Seferis and signified a group of writers' dignified gesture against the censorship imposed by the dictatorship. Valtinos' own contribution was the short story The Plaster Cast, or Ipsos, whose title and content echoed Colonel Papadopoulos' corrective aims for what he perceived to be the ailing Greeks at the time. It ends incongruously with a lump of moist plaster being thrust into the suffocating narrator's oral cavity. This, among other seditious activity, such as signing a telegram in support of the Catalans, who, protesting against Franco's dictatorship in 73, barricaded themselves in the Montserrat Abbey outside Barcelona, was a recipe for continued trouble with the Greek authorities until 1974. For example, after winning a scholarship from the Fortified Foundation in 71, Valtinos was denied issue of traveling documents when he was invited in 74 by the German Academy to West Berlin, you see him here, on an annual cultural exchange scholarship. Just before this event, he told me that he took the authorities to court, and that's how he was given traveling documents. By 1978, Valtinos had collaborated with THEO Angelopoulos on a number of films and published 3 slim volumes, 2 of them in the same year. Thanks to all of these texts, along with the short story The Plaster Cast, and as a result of his associations with writers such as Tsirkas Kavadias, Sinopoulos, and Alexandros Kotsias, among others, by the end of the 70s, he was a household name in Greek letters and Greek literary circles. And yet, the critical community has treated him until recently as a marginal author, as an oligographer, an epithet that implied the preference for the shorter form, of course, or his matter-of-fact style, but also a restrained, or even as the underlying suggestion was, a somewhat underproductive writer. Indeed, it took Valtinos 7 years to publish yet another slim volume, Deep Blue Almost Black, and another 4 years for his more voluminous award-winning Data of the Decade from the 60s, which met with instant success in '89. It came out in English translation in 2000, but the real coup de grace came in 1994 with the publication of ORTHOKOSTA, which once again questioned the sanctity of the left's involvement in the Civil War, challenging cultural perceptions of the internecine conflict at the time. Several other books followed, flying in the face of the stingy or dry pen attribute, many of them now available in many languages other than Greek.
Valtinos, a founding member of the Greek Authors Society in July 1981, and its president for several terms, has also served as general manager of Greek Radio and Television too, and director of the Greek Cinema Center. Beyond these administrative posts, he is a multi-award winning author in both Greek and a European context, and now sufficiently well known in Greece to be recognizable even when featured in caricature on the covers of literary magazines. I end this presentation with this. The controversial French philosopher Jacques Derrida gets a fleeting mention on page 25 of the last Varlamis. In a bilingual publication, French and Greek, that first appeared in Athens by ORTHOKOSTA publishers in '96, Derrida comments on Jean-François Bonhomme's black and white photographs of Athens, much like Valtinos did 5 years later in Slit of Light by the same publishing house. Derrida suggests that we owe ourselves or each other, the French is a bit ambiguous, we owe ourselves or each other to death. What he implies, I think, is that our mortality is the driving force behind our creativity in art and in love. Valtinos would probably add to it that we owe ourselves and each other to language. Thank you. Thank you very much indeed, Dimitris, for that tour de force, taking us through the oeuvre of Thanasis Valtinos. It's now the turn of the translator to get his revenge, or whatever translators do in this situation. Stathis Gauntlett of the University of Melbourne. Unfortunately, he wasn't able to be here, understandably, so I shall voice his words. Stathis Gauntlett studied at the University of Oxford, where he completed his doctorate on the subject of the rebetiko tragoudi. In 1973, he migrated to Australia to become the first lecturer in modern Greek at the University of Melbourne. Subsequently, he moved to La Trobe University, where he held the Daedalus Chair of Hellenic Studies until his retirement. He continues to be productive as a senior research associate at the University of Melbourne, and he's also a fellow of the Australian Academy of the Humanities. His research on rebetika is internationally acclaimed, and in addition to his many authoritative publications on that genre, he's also published studies on various Greek poets and prose writers, and on... This is the text which Stathis Gauntlett has sent, recording his trials and tribulations as the translator of the last Varlamis. And there'll be some original extracts from the text read by Thanasis Valtinos himself in the course of this. So now this is Stathis Gauntlett speaking. Translating the last Varlamis was not my first taste of the pleasures and pitfalls of Englishing the fiction of Thanasis Valtinos. I cut my literary translator's teeth on two of his short stories, Addiction to Nicotine and Peter and Pat. Both translations were published in Australian literary journals 20-odd years ago. A third translation, Autumnal Storm, remains unpublished. These early encounters alerted me to the idiosyncrasies of Valtinos' style and the challenges they hold for the translator, notably in the range of registers, from the earthiest vernacular to the bureaucratese of official documents, also in his syntax, which can suddenly veer from telegraphic terseness into convoluted sentences with inconveniently delayed verbs. A hiatus of 2 decades ensued before the last Varlamis drew me back for more pleasures and pitfalls. In the interim, I had translated the Eratokritos with 2 colleagues, and closer to Valtinos, a Cypriot novella,
Lefkos Zafiriou's The Gangsters, strongly influenced by addiction to nicotine. I think he means that that work was strongly influenced by addiction to nicotine, not his work as a translator was influenced by addiction to nicotine. What was the irresistible attraction of the last Varlamis for me? If I might use the Australian vernacular, the last Varlamis is a masterclass in literary larrikinism. Larrikinism being the Australian for rebetia, and this must have resonated powerfully with my inner rebetis. This work is a monument to textual mischief, replete with snares for the complacent reader, but also pitfalls for the unwary translator. Varlamis is vintage Valtinos, featuring much of his thematic stock in trade, squalid politics, factional thuggery, intimate domestic intensities, artistic issues, all packaged in a text of indeterminate genre. Is it a historical essay or a fictional novella? Or is it just a formal academic address? It was, after all, first delivered orally in the Sanctum Sanctorum of Greek letters in the guise of Valtinos's inaugural address at his investiture in the chair of prose writing at Athens Academy in 2010. For full details, read the introduction to my translation. Suffice it to say here that for upwards of an hour, Valtinos regaled his captive audience with a caricature of the scholarship of which they are the accredited custodians. It was a parody, moreover, whose extent they would only discover some months later when they were able to check in hard copy the spurious references and apocryphal citations with which he larded the text. Not for the first time, Valtinos was outrageously riding the boundaries of fact and fiction, authenticity and forgery, and challenging the gatekeepers of national truths to tell them apart. This was larrikinism of a high order, and Valtinos marshalled his talents as a screenwriter to script and stage manage its execution. The challenges that Varlamis holds for the translator are best illustrated with a few excerpts. The story starts with some historic verse, the tantalizingly brief ballad of Varlamis. 3 plane trees all in a row, and what thick shade one casts. From its branches swords are hung, at its foot muskets propped, and neath it lies Varlamis. After surveying various efforts to explicate the Varlamis enigma, Valtinos conjures up another response in the form of a high modernist pastiche, a quasi-folk song by a fictitious literary poet using a very different linguistic register, just to keep the translator on his mettle. 3 plane trees all in a row, while Varlamis, lying supine on the raft of his 5 exquisite verses, ascends the river Acheron. Was he tall or short, swarthy or fair? Was he a ladies' man, like his contemporary Zacharias from Barbitsa in the Panon ranges, that one? Or were this one's proclivities more Dorian? Futile questionings, enveloped in the mists of history, they shall forever remain unanswered, and his ascent shall continue. Having set the tone of nebulous historicity, Valtinos proceeds to supply the first Varlamis with a dynasty. In the process, he spoofs every kind of textual documentation, and he flagrantly misquotes or verbal's both the quick and the dead, from Apostolakis to Zoumbourakis, via Professor Kakridis, the astrophysicist Nanopoulos, and George Seferis, all by way of lending a veneer of plausibility to a fictitious genealogy. Kavafi's creative inscriptions and willful misquotation of sources pale by comparison.
Even Stendhal's notorious fabrication of 58 of the 73 epigraphs in Le Rouge et le Noir seems tame. Valtinos crams as much falsification into a work a fraction of the length. Behind this impish jeu d'esprit lies a serious intent, an exposé in caricature of the very mechanisms by which dominant national narratives are forged by blithely joining up the dots of dubious evidence. For the hapless translator, though, Valtinos's playing fast and loose with quasi-documentation poses an additional problem, that of mission creep. In retranslating Kazantzakis' Zorba the Greek, the doyen of modern Greek literary translation, Peter Bean, was content to direct the English reader to Google anything unfamiliar. I, however, felt duty-bound to assist the non-specialist reader of Varlamis to appreciate the parodic tenor of the text by explicating many of the references and, in effect, mapping its fictional element. Risking derision as a nanny translator, I decided to follow the example of the author's endnotes, which signal some intertextual references, and to append a minimalist glossary of references. I aimed to spare general readers the frustration of the wild goose chase and to facilitate their appreciation of the subtext. I note that the French translator felt a similar need, but approached the task somewhat differently. Unlike me, she also saw fit to fudge the bogus references to French brand names in her translation. This segues into one final pitfall of Valtinos' fiction that could drive a translator to distraction. Valtinos is a compulsive proper name dropper. He binges on personal names, corporate brand names, place names, all kinds of proper names. Many of them are fabrications of his own or other fiction writers in the spirit of his trademark faction. The dozens of proper names in the last Varlamis are almost invariably polysyllabic and especially inimical to the English eye in phonetic transliteration. 33 years of teaching Greek to English speakers taught me that there's nothing like a surfeit of big fat Greek names to cause terminal confusion and glaze over. So my translation tries to mitigate the author's profligacy by using forms more familiar to English speakers wherever possible. Thus, Hadrian Street and Phidias Street instead of Adrianou Street or Phidhiou Street. I hope I haven't made Athens sound like London or Melbourne in the process. My eclecticism in this regard drew a mild admonition from the series editor, Dimitris Tziovas, that some of my renderings of names were, quote, very old-fashioned, unquote. To which I replied that I'm an old-fashioned kind of guy. Dimitris was gracious enough to let my choices stand. Thanks, Dimitris. Kudos also to Dimitris Paivanas, whose photographic talents adorn the front cover. Let us end with a couple of more brief excerpts from the translation. Taking advantage now of the felicitous presence of the author, by asking him to read each passage in Greek, followed by my reading of the translation. In the first excerpt, we see the inglorious demise of the last Varlamis under a fateful plane tree. «1944, Σεπτέμβριος 14, του Σταυρού, βράδυ. Ο Μισελ έχει ξεχάσει να συρτώσει την πίσω πόρτα της Αδριανού που βγάζει στο Έφριο. Η κυκλοφορία σταματά στις 10, μόλις που προλαβαίνει. Βγαίνει και κατευθύνεται γρήγορα προς τα εκεί. Μπαίνει στην οδό Ηφαίστου, στο τέλος της, κολλημένη σε μια εσοχή πόρτας δύο άντρες, ασάλευτοι. Προσπερνάει με την καρδιά του να κλουτσάει. Στρίβει αριστερά. Κάτω από τον πλάτανο ένα ζευγάρι.
Ο άντρας με την πλάτη στηριγμένη στον κορμό του δέντρου, η γυναίκα καβάλα στα γόνατά του. Ο Μισελ ευνηδιάζεται, λοξοδρομεί και να τους παρακάμψει. Η γυναίκα τεινάζεται, είναι η Φιλίτσα. Ο άντρας προσπαθεί να μαζέψει τα παντελόνια του. Ο Μισελ αναγνωρίζει τον Σαράντι. 2 πιστολιές ακριβώς από πίσω του και αμέσως άλλες 2 θρηματίζουν τη νύχτα. Ύστερα βήματα που απομακρύνονται τρέχοντας. Η Φιλίτσα ουρλιάζει δείχνοντας τον αποσβολωμένο Μισελ. «Αυτός με ξέρει». Τα βήματα επιστρέφουν. Τις 2 και τις άλλες 2 πιστολιές ο Μισελ δεν τις άκουσε. Η Φιλίτσα εξακολουθεί να ουρλιάζει ιστερικά. «Αυτός με ξέρει». Ο Μισελ, κρατώντας με τα χέρια την ανοιχτή κοιλιά του, καταφέρει να συρθεί σχεδόν πάνω από τον νεκρό Σαράντι ως τον πλάτανο. Ακούμπησε στην τραχιά ρίζα του και λίγο πριν το κεφάλι του πέσει δίπλα ξερό, ήρθε η Βιργινία Βαρλάμι και τον φίλησε στο μέτωπο. Now the translation. 1944, September the 14th, the Feast of the Holy Cross, evening. Michel has forgotten to bolt the back door at Hadrian Street, the one opening onto the courtyard. Curfew starts at 10. He's just got time. He goes out and walks briskly in that direction. He enters Hephaestus Street. At the far end of the street, 2 men are lurking in a doorway. They stand motionless. He walks past them, his heart racing. He turns left. There's a couple under the plane tree, the man with his back against the tree trunk, the woman astride his knees. Disconcerted, Michel detours to avoid them. The woman leaps up. It's Filitsa. The man tries to pull his trousers up. Michel recognizes Sarandis. 2 gunshots from right behind them, and immediately thereafter 2 more shatter the night. Then footsteps running away. Filitsa screams out, pointing at a bewildered Michel. "He knows me!" The footsteps return. Michel didn't hear the 2 gunshots, nor the other 2. Filitsa was still screaming hysterically, "He knows me!" Clutching his gaping abdomen with both hands, Michel managed to drag himself, practically clambering over Sarandis' corpse, and reached the plane tree. He leaned against the foot of the rough trunk, and just before his head fell lifeless beside it, Virginia Varlami came and kissed him on the forehead. So, the final branch of the family tree is severed, but that is not the end of the story by any means. There are more scores to settle. And this final excerpt is dedicated to anyone in the audience currently writing an academic thesis. Valtinos has avenged you in the response of his feisty heroine, Roro, to her examiner. Her dissertation was entitled, what else? The Last Varlamis. Η Ρορό ολοκλήρωσε και κατέθεσε την εργασία της τον Ιούνιο του 1956. Οι εκθέσεις των κριτών έφτασαν στο Παρίσι το Σεπτέμβριο. Γενέβη, Παλέρμο, Λιόν, Μοντπελιέ. Μια ήταν ενθουσιώδης, 2 αμήχανες και άγχρωμες. Η 4η καταπέλτης. Εκκρεμούσε μια ακόμα, αλλά ήταν πια χωρίς σημασία. Ο Κριστόφ Λαγκλουά του Μοντπελιέ κατήγγειλε με εξαιρετικά επιθετικό τρόπο τον αντιεπιστημονικό χαρακτήρα του πονήματος και κυρίως την ανήκουστη χρησιμοποίηση σιωπηρά αυτούσιου του τέλους ενός πρόσφατου ελληνικού μυθιστορήματος ως ιστορικού δεδομένου. Απειλούσε με ανοιχτό διασύρμο στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Ο Ζαν Φρασουά Αρνό έτρεμε την ακαδημαϊκή ευήθεια και ανησύχησε για την τύχη της φοιτήτριάς του. Διέβλεπε πίσω από αυτή τη σκληρή πολεμική προσωπικές πικρίες του Λαγκλουά. Η εμπάθειά του είχε ως αντικείμενο αποκλειστικά αυτόν. Συζήτησε μαζί της το ενδεχόμενο απόστρεψης και ξαναγραψίματος του τέλους, κυρίως της εργασίας, με συνοδές βιβλιογραφικές παραπομπές. Η Ρορό αρνήθηκε κατηγορηματικά. Αποχαιρέτησε τον καθηγητή της
και έστειλε στο Λαγκλουά υπογεγραμμένο φαρδιά πλατιά το εξής σημείωμα. Η ζωή είναι αφ' μια αφήγηση. Η ιστορία είναι η δευτερογενής αφήγηση της πρώτης. Όταν τα γεγονότα χάσουν τον ασπέροντα χαρακτήρα τους και οχρειάσουν οριστικά, αναγκαστικά, θα εμπιστευτούμε τη λογοτεχνία. Now the translation. Roro completed and submitted her dissertation in July of 1956. The examiner's reports arrived in Paris in September. Geneva, Palermo, Lyon, Montpellier. One enthusiastic, two stilted and bland. The fourth was a thunderbolt. There was one more to come, but it was already a dead letter. In an exceptionally aggressive manner, Christophe Langlois of Montpellier excoriated the unscholarly tenor of the work and above all the egregious tacit treatment of the ending of a recent Greek novel in its entirety as historical fact. He threatened to hold it up for vilification before the whole university community. Jean-François Arnaud lived in dread of academic impropriety and feared for the fate of his student. He could discern personal grievances behind Langlois' stern polemics. The hostility was exclusively aimed at him. He discussed with her the scope for withdrawing the dissertation and rewriting the end in particular, inserting bibliographical references. Roro refused categorically. She took her leave of her professor and sent Langlois the following note over her own conspicuous signature. Life is per se a narrative. History is the derivative narrative of the former. When events lose their pulsating vitality and wilt irretrievably, we of necessity place our trust in literature. Roro's riposte is the punchline, le clou, to the whole work. Literature touches the parts that historiography can't reach, to which I would add that the translation process takes you to parts of the literary text that mere close reading can't reach. That was for me the supreme pleasure of Englishing the fiction of Valtinos. Now the author himself will read his essay or fiction πέρα από την πραγματικότητα. He will read in Greek, but we have got a translation in English for those who would like a copy. I can go around and Την αρχή της παραγράφου να δω λίγο που έχεις κάνει την αλλαγή. Υπάρχουν πεζογραφικά έργα σε μικρές και μεγάλες πόλεις. Λοιπόν, έχω βάλει του 20ου αιώνα. Ναι. Ναι. Οπότε είναι ήδη... Ναι, ωραία, εντάξει, ναι. Είναι του 20ου αιώνα, δεν είναι του... Μιλάω εγώ τώρα. Ναι. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω εσάς που είσαστε εδώ
Μιλάω ελληνικά, τα αγγλικά μου είναι στοιχειώδη. Τα καταλάβαινα αυτά που είπαν και το Δημήτρη τον Παϊβανά ιδιαίτερα, ο οποίος με έκανε να καταλάβω πως δεν μπορεί εύκολα να γλιτώσει ένας συγγραφέας από αυτούς που ψάχνουν έπειτα. Και το λέω επειδή στην αίθουσα είναι και ένας άλλος που ψάχνει και που με έχει συχνά αποκαλύψει κατά κάποιο τρόπο. Συχνά επίσης οδυνηρές συνέπειες. Ευχαριστώ Δημήτρη, ευχαριστώ τους ομιλητές. Θα σας διαβάσω, η άρθρωσή μου είναι κακή βεβαίως, είμαι και κουρασμένος από το ταξίδι. Αυτό, δεν είναι αυτός ο λόγος. Ένα είδος δοκιμίου πάνω στο γράψιμο και στο χαρακτήρα της δουλειάς ενός συγγραφέα. Θα φανεί ίσως παράξενο, αλλά μέχρι να καταλήξω στον τίτλο αυτής της ομιλίας αντιμετώπισα ένα οξύ δίλημμα. Το δίλημμα ήταν αυτό. Πέρα από την πραγματικότητα ή πέραν της πραγματικότητος. Προτιμούσα και εξακολουθώ να προτιμώ τη δεύτερη εκδοχή, πέραν της πραγματικότητος. Όχι μόνο επειδή ως οικονομία λόγου είναι πλέον κρουστή, αλλά κυρίως επειδή και ως νοηματική ανταπόκριση βρίσκεται πλησιέστερα προς τον πυρήνα των σκέψεών μου. Τελικά όμως δεν τη χρησιμοποίησα. Με απέτρεψε η γενική της πραγματικότητος. Η γλώσσα είναι ευπαθές πράγμα και είναι αφάνταστα πόσο γρήγορα το αυτή συνηθίζει ή ξεσυνηθίζει, όπως στην περίπτωση, σε διάφορους φθόγκους. Έτσι, μια τριτόκλητη γενική που η βαναυσότητα της γλωσσικής μας συμπεριφοράς την έχει εξουδετερώσει, μπορεί να σε βάλει μπροστά σε διλήμματα όπως αυτό που περιέγραψα. Κάνω την επισήμανση για να υπογραμμίσω όχι την υπαρκτή σοβαρότητα του προβλήματος, αλλά κυρίως την ηλαρή του πλευρά. Επίσης, για να σημειώσω ότι ανεξάρτητα από τη δική μας αντιμετώπιση τους, με τις λέξεις μπορεί να τα πάθει κανείς όλα, ακόμα και να κοπεί, γιατί συχνά λειτουργούν σαν φάσγανα. Επ' αυτού όμως θα επανέλθω. Αρκετές φορές μου έχει υποβληθεί το ίδιο ερώτημα κατά διαφόρους τρόπους. Στην πλέον άμεση παραλλαγή του είναι αυτό. Γιατί διαλέξατε ως άξονα του έργου σας το χώρο της ιστορίας και μάλιστα της πρόσφατης ιστορίας. Το ερώτημα φαίνεται εύλογο και συνήθως φροντίζω να δίνω εξίσου εύλογες απαντήσεις. Στο βάθος όμως με μελαγχολεί, γιατί μοιάζει να μην λαμβάνει υπόψη του ορισμένα πράγματα που κατά την κρίση μου έπρεπε να θεωρούνται αυτονόητα. Όπως παραδείγματος χάρη, τι είναι ή τι δεν είναι λογοτεχνία, και στο τι είναι ή δεν είναι λογοτεχνία εμπεριέχεται και ο συγγραφέας ως ρόλος και λειτουργία. Εδώ θα σταθώ λίγο για να διατυπώσω αναλυτικότητα της απόψης μου για τα πράγματα αυτά, που άλλωστε λιγότερο ή περισσότερο τα έχω θίξει και με άλλες ευκαιρίες. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Αντικείμενο της λογοτεχνίας είναι ο κόσμος και η ζωή στις ποικίλες εκφάνσεις τους. Ο ορισμός είναι αρκετά γενικός, ωστόσο οποιοσδήποτε ειδικότερος θα στάνει αδιαφόρητα και το αντικείμενο της λογοτεχνίας και τη λογοτεχνία την ίδια. Η ιστορία, ως αλληλουχία πραγματικών περιστατικών, αποτελεί μέρος αυτών των εκφάνσεων. Κανένας δεν μπορεί να την αγνοήσει. Κανένας δεν είναι άμυρος ή ανεπηρέαστος, όχι μόνο από όσα γίνονται γύρω του ή έχουν γίνει, αλλά και από όσα επίκυνται. Αυτή τη σχέση εξάρτησης, τη μόνη που μπορώ να φανταστώ ανάμεσα στο συγγραφέα και την ιστορία, θα πρέπει να τη δούμε απαραίτητος σε συσχετισμό με μια άλλη δουλεία, την οποία συνιστούν ο χώρος που μέσα του ζει ο συγγραφέας και η γλώσσα την οποία μιλάει. Είναι η εμετάκλητη όρη της αυτοπάθειάς του. Από εκεί και πέρα, οι δεσμεύσεις παύουν. Ο συγγραφέας, ελεύθερος πια και ολομόναχος, μπορεί να ασχοληθεί με την προσωπική του περιπέτεια, μέσα στη ζωή περιπέτεια, και σε σχέση με τη ζωή. Η άποψη αυτή ίσως να φαίνεται ή και να είναι εγωκεντρική. Για να προλάβω
οποιαδήποτε παρανόηση, θα προσθέσω ότι μια προσωπική ιστορία δεν αφορά κανέναν άλλον και συμπερασματικά δεν ενδιαφέρει κανέναν άλλον. Η αξία της για κάποιον τρίτο, αν μπορεί να έχει κάποια αξία, βρίσκεται σε άλλα στοιχεία. Αυτά μπορώ να τα αναφέρω αποφθεγματικά. Είναι η έκκληση ελευθερίας και δέους που δημιουργεί ένα έργο. Είναι η έκκληση του αισθήματος της οικειότητας με το φρικτό και το άρρητο. Και κατά το ποσοστό αυτή της έκκλησης είναι που αναιρείται ο οποιοσδήποτε εγωκεντρικός από το γεγονός και μόνο, εγωκεντρισμός από το γεγονός και μόνο, δηλαδή ότι μετατρέπεται σε κοινή εμπειρία. Ωστόσο, κάθε έργο, και τώρα αναφέρουμε αποκλειστικά στην πεζογραφία, έχει ανάγκη ενός πλαισίου ή ενός προσχήματος μέσα στο οποίο θα εξελιχθεί η μονομανία του συγγραφέα. Δεν χρησιμοποιώ τη λέξη μονομανία τυχαία. Πιστεύω ότι η γράψιμο δεν είναι παρά η αναζήτηση του ίδιου πάντα πράγματος. Μια αναζήτηση απόγνωσης και συχνά απελπισίας. Έτσι κι αλλιώς, είτε πλαίσιο είτε πρόσχημα, ο συγγραφέας υποχρεωτικά θα τα αναζητήσει μέσα στην εποχή του. Αποτελεί και αυτό έναν αμετάκλητο όρο. Μέσα στα δρόμενα της εποχής του, σε όσα από αυτά μπορούν να ανταποκριθούν στις επενδυτικές τάσεις της γλώσσας. Ακόμα και όταν η διήγηση ή έστω η πλοκή ξετυλίγονται στο παρελθόν ή καμιά φορά και στο μέλλον, η καταγωγή των αναφορών της, η κλίδα του κωδικά της βρίσκεται αποκλειστικά στον παρόντα χρόνο και στο ζωντανό περιβάλλον του δημιουργού της. Η εμπλοκή είναι περίπου μοιραία. Θα μπορούσε ακόμα να εκλειφθεί και ως μια κραυγαλαία αντίφαση. Ο συγγραφέας, σαν μεταξοσκόλικας, υφαίνει το κουκούλι της προσωπικής του ιστορίας καθισμένος πάνω στο μουρόφυλλο της ιστορίας του κόσμου. Αν δούμε την ιστορία όχι σαν μια αλληλουχία πραγματικών περιστατικών, αλλά απλώς ως μια αλληλουχία στιγμών, και αν αυτές τις στιγμές τις συνδέσουμε με τις προσωπικές στιγμές του συγγραφέα, η αντίφαση θα απαλληφθεί. Ζούμε σε έναν κόσμο που μας προσδιορίζει έτσι κι αλλιώς με τα μεγέθη του και με τη διάθεσή του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η δική μας προσπάθεια είναι να υπερβούμε την πραγματικότητα, αυτό είναι το αίτημα της ελευθερίας μας, η ανοιχτή μας πληγή. Για να επιτύχουμε αυτή την υπέρβαση μας έχουν δοθεί η τρυφερότητα και η φαντασία κυρίως. Και η τρυφερότητα και η φαντασία, ωστόσο, δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς την αλληλουχία των πραγματικών περιστατικών που είναι η τρέχουσα διάσταση της ιστορίας. Ο μύθος ήδη είναι αυτός. Πρόκειται φυσικά για περπάτημα πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνή ή για ένα τελετουργικό κυνήγι. Ο συγγραφέας πρέπει να Με συγχωρείτε, αλλά δεν πολύ βλέπω. Ο συγγραφέας πρέπει να καθορίσει και να εφαρμόσει τις στρατηγικές του. Δεν τις ορίζω ως τρίκ, γιατί ο όρος έχει κάτι αρνητικό. Το τελικό ζητούμενο πάντως είναι η αποτελεσματικότητα ως προς την υπέρβαση που προαναφέρθηκε. Στην οργάνωση αυτού του κυνηγιού ο συγγραφέας επιλέγει πρωτίστως τα όπλα του, αλλά πριν και από τα όπλα επιλέγει το προσωπείο που θα φορέσει. Το τρίγωνο, νομίζω, ολοκληρώνεται εδώ. Ο συγγραφέας στο πλαίσιο το προσωπείο. Υπάρχει μια αίσθηση που με κυνηγάει από παιδί. Με τα χρόνια βεβαίως η δραστικότητά της αλαττώνεται και ίσως τώρα να έχει γίνει αμεληταία. Γι' αυτό άλλωστε μπορώ να την μνημονεύω. Η αίσθηση έχει σχέση με την εικόνα του σύμπαντος. Υπάρχουν ασφαλώς κάποιοι επιστημονικοί ορισμοί για το σύμπαν. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Σε μια ηλικία που οποιαδήποτε πρόσβαση σε τέτοιους ορισμούς ήταν εκ των πραγμάτων αποκλεισμένη, η δική μου αντίληψη περί σύμπαντος μορφοποιούνταν στο είδωλο μιας γυάλινης κάψας, όπως αυτές με τις οποίες καπακώνουμε τη φέτα τυρί, αλλά τεραστίων διαστάσεων.
Κανένας ποτέ ορίζοντας δεν μπόρεσε να ταυτιστεί με τα τυχώματά της. Τα τυχώματά της ήταν πάντα πολύ πιο πέρα, πάντα αόρατα και πάντα απρόσιτα, αλλά υπαρκτά και συνδεδεμένα με μια αντλία κενού, έτοιμη να λειτουργήσει ανά πάσα στιγμή. Το στοιχείο αυτό ήταν ακριβώς που έδινε στην όλη υπόθεση τον δραματικό χαρακτήρα της. Η αίσθηση αυτή έχει αμβληνθεί τώρα, μου άφησε όμως μια μόνιμη επανερχόμενη κρίση αεροφαγίας. Η ιστορία από τη σκοπιά του συγγραφικού ενδιαφέροντος είναι ένας εξαιρετικά ερεθιστικός χώρος. Ένας εξαιρετικά δραματικός χώρος που ακόμα και στις πλέον αδρές του διαστάσεις αποτελεί συμπίλημα ατομικών πεπρωμένων. Αν ο προσδιορισμός των συντεταγμένων αυτού του χώρου είναι η γνώση της ιστορίας, προσωπικά με ενδιαφέρουν τα επιμέρους πεπρωμένα, που είναι το αντίθετο της γνώσης, είναι η αίσθηση της ιστορίας. Ήδη η λέξη γνώση, με την νοηματική της και μόνο φόρτιση, αποκλείει κάθε διαφυγή προς ό,τι θα μπορούσε να αποτελεί τον κυματισμό ανάμεσα στο όνειρο και την αμφιβολία. Ο ορθολογισμός της ηχεί ως επιταγή. Η ιστορία καταγράφει τις ανθρώπινες πράξεις, την πορεία του ανθρώπινου γένους πάνω στη γη, με έναν τρόπο αναγκαστικά λογιστικό. Αυτό το Δούνε και Λαβίν δεν αποκλείει εξ ορισμού τις διαφορετικές οπτικές, ούτε είναι στερημένο πνοής. Συχνά μπορεί να είναι και συναρπαστικό. Πάντως δεν μπορεί να είναι ποτέ ποιητικό, γιατί είναι πέρα από τις δυνατότητές του να αντιμετωπίσει τον άνθρωπο καθεαυτόν, δηλαδή στη μοιραία ιδιότητά του. Πιστεύω ότι ακριβώς σε αυτό το σημείο, δηλαδή ανάμεσα στο συναρπαστικό και το μοιραίο, κρίνεται το παιχνίδι. Υπάρχουν πεζογραφικά έργα σε μικρές ή μεγάλες φόρμες που ουσιαστικά διεκπεραιώνουν με τα πρόσωπα και τη δράση τους είτε μια ορισμένη και εκ των υστέρων ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων, είτε μια δια της μυθοπλασίας, σε εισαγωγικά, δηλαδή κάλπη και επανεγγραφή τους. Θα μπορούσα να αναφερθώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αλλά δεν έχει νόημα. Θα περιοριστώ σε μια γενικότερη διαπίστωση που αφορά τον ελληνικό χώρο. Οι δύο μεσαίες δεκαετίες του περασμένου αιώνα κουβαλάνε ένα βαρύ ιστορικό φορτίο. Εξίσου βαρύς πάντως είναι και ο αριθμός των βιβλίων που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν λογοτεχνικά αυτό το φορτίο. Κατά κανόνα, αυτά τα βιβλία βασίζονται όχι μόνο στη γνώση, αλλά πολλές φορές και στην προσωπική πέρα της ιστορίας. Παρ' όλα αυτά, η διαπίστωση είναι θλιβερή και δεν είναι μόνο δική μου. Ελάχιστα από αυτά μπόρεσαν να ξεπεράσουν το επίπεδο του ιονή χρονικού ή της μαρτυρίας. Παρενθετικά πρέπει να παρατηρήσω ότι ένα σημαντικό μέρος της μεγάλης λογοτεχνίας είναι βαθύτατα συνδεδεμένο με την ιστορία. Παραδείγματος χάρη Πέρσες, ή το κόκκινο και το μαύρο, ή πόλεμος και ειρήνη, για να μείνω σε παρελθόντες χρόνους μόνο. Αντίθετα από τη γνώση που είναι κατακτήσιμη και ενιαία, η αίσθηση έχει χαρακτήρα αποκλειστικά προσωπικό και οι ρίζες της κατεβαίνουν βαθιά ως τα άλογα σκοτάδια της ύπαρξης. Η αίσθηση της ιστορίας δεν έχει σχέση με τη λογιστική των γεγονότων και την ερμηνεία τους, αλλά με τον μόρσιμο απόϊχό τους. Για τον συγγραφέα, που κατά κανέναν τρόπο δεν είναι καταγραφέας περιστατικών, το ενδιαφέρον βρίσκεται σε αυτή τη διαφορά. Στις δυνατότητες εκμετάλλευσης αυτού του απόϊχου, χρησιμοποιώντας τα ιστορικά περιστατικά ως πλαίσιο της δικής του ιστορίας. Ο ίδιος ξέρει καλά ότι για να είναι επιτυχής η χρησιμοποίηση του που επιχειρεί, είναι απαραίτητο να μείνει πιστός στις κοινές και εύκολα αναγνωρίσιμες συνθήκες του πλαισίου ή στις αντανακλάσεις τους. Γι' αυτό και αποφεύγει τις μυθοπλασίες, σε εισαγωγικά πάλι. Η επιφύλαξη αυτή δεν πρέπει να συναρτηθεί κατά κανέναν τρόπο με αντιλήψεις περί ρεαλισμού ή αυθεντικότητας, δεν έχει τίποτα να μοιράσει μαζί τους. Πρόκειται για απλή υπονόμευση. Το ιστορικό γεγονός παραμένει αυτούσιο κατά το σχήμα του, όμως ο συγγραφέας, εντάσσοντάς το στο δικό του σύστημα αξιών, των δικών του συγγραφικών αξιών, το αδειάζει από το αντικειμενικό του περιεχόμενο, καθιστώντας το έτσι ένα μέρος της προσωπικής του ιστορίας. Και κάθε προσωπική ιστορία είναι η ιστορία μυθική.
Στην αναγωγή του ιστορικού γεγονότος σε στοιχείο μύθου, το αποφασιστικό ρόλο παίζει η γλώσσα. Μύθος είναι η ίδια η γλώσσα και εν τέλει μόνο η γλώσσα. Δεν υπενήσουμε βέβαια στην τυχαία εν προκειμένου ετυμολογική σύμπτωση μύθος ή δημιουργός μύθου. Ονόμασα τις λέξεις στην αρχή φάσγανα. Θα μπορούσα να τα πω και μαγικά ραβιά. Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς το Θεό και Θεός είναι ο λόγος. Θυμάμαι την αμηχανία μας, αλλά και την αμηχανία των αρμοδίων δασκάλων να μας εξηγήσουν αυτή την ταυτότητα. Κανείς τους δεν διανοήθηκε να υποστηρίξει ότι ο Ευαγγελιστής κυριολεκτεί εν ποιήσει και εν ρέσει. Θεός είναι ο λόγος. Εν αυτό ζωή είναι και ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Και ο λόγος είναι ποίηση. Θα δοκιμάσω να κάνω πιο απτή τη μυθοποιητική λειτουργία της γλώσσας. Τα παραδείγματά μου είναι από 3 βιβλία ομοειδή κατά κάποιο τρόπο. Ανήκουν στην ίδια εποχή, στο ίδιο γλωσσικό κλίμα και αναφέρονται στα ίδια περιστατικά. Εισαγωγικά. Στην Καλαμάτα ο Μπραήμις έσμιξε με τον Τερνί, τον άβαρχο της Γαλλίας, και έφαγαν στην φρεγάδα του. Και ο ένας τράβηξε της στεριάς και ο άλλος του πελάου και είπαν να σμίξουν στους μήλους. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Το περιστατικό ως ιστορικό γεγονός έχει ξεχαστεί και αν δεν το ανέφερε ο Μακρυγιάννης δεν θα το ξέραμε καν. Βεβαίως δεν είναι η ασημαντότητά του που το ξεκολλάει και από την ιστορία και από την πραγματικότητα. Είναι αυτό το «και ένας τράβηξε της στεριάς και άλλος του πελάου». Είναι η γλώσσα ως λόγος κατορθωμένος. Το δεύτερο παράθυμα είναι από τα απομνημονεύματα του Κολοκοτρώνη. Θα κάνω μια παρέκβαση εδώ. Θεωρούμε τον Μακρυγιάννη μεγάλο και είναι. Τα απομνημονεύματά του είναι ενταγμένα στο σώμα της νεοελληνικής λογοτεχνίας σε θέση εξέχουσα. Ίσως είναι αυτός ο λόγος που έχουμε παραβλέψει τη λογοτεχνική αξία άλλων κειμένων όπως τα απομνημονεύματα του Κολοκοτρώνη ή του Νικηταρά. Βεβαίως πρόκειται για καταγραφές του Τερτσέτη. Τις παρεμβάσεις του δικού του χεριού εύκολα τις υποψιάζεται κανένας και τις εντοπίζει. Αλλά οι παρεμβάσεις αυτές ούτε να αλλοιώσουν ούτε να σμικρύνουν τη δύναμη του λόγου τους, μπορούν την εκφραστική δύναμη εννοώ. Ο γέρος λέει, βλέποντας οι Έλληνες ότι θα πέσει η Τρομπολιτσά, εμαζόχθηκαν 20.000, 22 Σεπτεμβρίου. Καθώς εδοκίμασαν οι Αρβανίτες να φύγουν, επίδυσαν οι Έλληνες μέσα από την τάπια του Σαραγιού. Οι Αρβανίτες ευγήκαν, επήραν τον Κολιόπουλο, ετράβηξαν κατά τον Μύτικα έως 2.500. Μπαίνοντας στο ασκέρι, έβαλα τελάλι να μην σκοτώσουν τους Αρβανίτες. Ευγήκαν έως 2.000 και μέσα στην Τρομπολιτσά έκοβαν. Το άλογό μου από τα τείχη έως τα Σαράγια δεν πάτησε η γη. Με αυτές τις λίγες γραμμές δίνεται ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός, η άλωση της Τροπολιτσάς και η σκοτωμή που ακολούθησαν. Σκοτωμή αμάχων κυρίως, είναι γνωστό ότι δημιουργήθηκε ισχυρός διεθνής άλος, αλλά είναι αυτό τελικά που μας εκθέτει ο Κολοκοτρώνης. Το χωρίο έχει μια ντοκιμαντερίστικη ακρίβεια, αριθμοί, ημερομηνίες, τοπονύμια. Παρ' όλα αυτά, το ιστορικό του εκτόπισμα εξαφανίζεται κάτω από το βάρος και την έκταση μιας σφαγής που δεν ονομάζεται καν. Μέσα στην Τρομπολιτσά έκοβαν. Το άλογό μου από τα τείχη έως τα Σαράγια δεν πάτησε γη. Πρόκειται για μια καταδρομή της ημαρμένης. Έχει προηγηθεί ένας άγγελος, φυσικά, ο Τελάλης. Οι αριθμοί και τα τοπονύμια δεν είναι στοιχεία πληροφοριών, έχουν μετατραπεί σε μηχανισμούς δραματικής πύκνωσης. Ο Κολοκοτρώνης ήταν πολεμιστής, δεν ήταν συγγραφέας. Και ο Νικηταράς επίσης. Τα δικά του απομνημονεύματα είναι πολύ πιο μικρά σε έκταση, 12 περίπου σελίδες μεσαίου μεγέθους. Πρόκειται για ένα κείμενο εκπληκτικής ελλειπτικότητας. Στο μοναστήρι στα Καλτεζιές ενδύθηκα ως δούλος για να υπάγω στην Ύδρα, να ανταμώσω τον αναγνωσταρά. Επήγαμε εις ένα χωριό,
Ποιος είσαι? Δούλος. Έκανες κλέφτης? Κατά πού τους γνωρίζω εγώ τους κλέφτες? Από τις καλτεζές, πηγαίνοντας στο άστρο, έβλεπα την τροπολιτσά. Έλεγα πότε να εμπώ με το σπαθί μου. Οι Τούρκοι έλεγαν ανάθεμα τα σπίτια σας των χριστιανών. Από το άστρο εκοίτησα το παλαμίδι. Είπαν του παπά να δώσει ένα αγρόσι δια εμέ. Δεν μοιάζει δούλος, είπε ο πατέρας του Ζαφυρόπουλου. Το έδωσε ο καλόγερος στο γρόσι, δεν του το έδωσα πίσω, δεν ήθελα να δώσω ποτέ χαράτσι τον Τούρκο. Η ελλειπτικότητα είναι μεγάλη αρετή, λογοτεχνική αρετή. Αναφέρθηκα σε 3 διαφορετικά, αλλά με πολλά Δεν πειράζει. σε έβρεξα. Δροσιά. Πολλά κοινά στοιχεία. Η επιλογή δεν ήταν στην τύχη. Έχουν γραφτεί πάμπολα από μνημονεύματα. Κατά κανόνα πρόκειται για μια έκθεση πεπραγμένων. Αν αυτά τα τρία ξεφεύγουν από αυτόν τον περιορισμό, είναι γιατί παρόλο που και αυτά καταγράφουν πεπραγμένα, γίνεται η γλώσσα τους, η αυτά καταγραφή πεπραγμένων γίνεται, η γλώσσα τους ξεπερνάει την ιστορική αδράνεια του συμβάντος, μετατρέποντας το σε πυρήνα ποιητικής πράξεως. Κάτι ακόμα. Και ο Μακρυγιάννης και ο Κολοκοτρώνης και ο Νικηταράς αφηγούνται τη δική τους περιπέτεια. Στην ουσία ο καθένας τους είναι αντιμέτωπος με την ιστορία και σε καμιά περίπτωση το άφηρμά της. Αυτή η τάση αντιπαράθεσης, τόσο προσωπική και αποκαλυπτική, αποκλειστική ώστε να αποκτάει μέγεθος τραγικό, δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Λυπάμαι, με διορθώνει ο Δημήτρης που βλέπει καλύτερα. Εδώ θα τελειώσω. Ανέπτυξα τις απόψεις μου συνοπτικά και ως εκ τούτου αφοριστικά. Και τις κακοδιάβασα βεβαίως. Ήταν αναπόφευκτο. Προσπάθησα να επισημάνω τους παράγοντες που κατά την εκτίμηση μου παίζουν σημαντικό ρόλο στην αναγωγή του ιστορικού γεγονότος σε στοιχείο μύθου, στην υπέρβαση της πραγματικότητας εν τέλει. Κάθε μονόλογος είναι έτσι κι αλλιώς μια μορφή αμηχανίας και είμαι αμήχανος. Θα χαιρόμουν αν υπήρχαν ερωτήσεις από το κοινό που θα είναι υποθέτω κουρασμένο και θα μπορούσα να απαντήσω. Υπάρχει και ένα ιστερόγραφο, αλλά δεν σας το διαβάσω γιατί δεν έχει σημασία. Αυτό που θέλω να πω το είπα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Mr. Valtinos has extended an invitation to us, his audience, to ask questions. Your questions could be in Greek or in English. I think we can arrange translation if necessary. I'd just ask you please to speak as loudly as possible because we don't have a radio microphone here. So is there anyone who'd like to put a question to our speaker? One question about basically the way that his career has evolved, because when outlining the books, we saw that there were translations. Well, there were some books in French and some books in Germany. I don't think people can hear very well at the back, so maybe if you stand up. Okay, I'll speak a bit louder. Okay. On the presentation, there were some books that were translated in French, others were translated in German. So I just wanted to know what his background was as far as has he visited, has he lived in France, has he lived in Germany, or has everything happened as a basis for Tripoli in Athens? Πώς οι μεταφράσεις, ας πούμε, επηρεάζουν το που αν έχεις μείνει, έχουν επηρεαστεί από το που έχεις μείνει. Όχι, σίγουρα όχι οι γαλλικές, έτσι. Σίγουρα όχι οι γαλλικές. Οι γαλλικές δεν έχει ζήσει στη Γαλλία για να... Όχι βέβαια. Τις μεταφράσεις τραγουδιών, Όχι, τις μεταφράσεις του έργου σου σε άλλες γλώσσες. Ναι. Αν αυτό έχει επηρεαστεί από το που έχεις μείνει.
Δεν νομίζω ότι παίζει κάποιο ρόλο αυτό. Έχουν μεταφραστεί κάποια βιβλία μου. Υπάρχουν ξένοι που τα διαβάζουν ελληνικά, τα ξέρουν από πρώτο χέρι, και υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με πράγματα ουχή παραδεδεγμένης χρησιμότητας, όπως έλεγε ο Παπαδιαμάτης, και μεταφράζουν τα βιβλία, με τα οποία έχουν ευτυχήσει στις μεταφράσεις τους και έχουν βρει και εκδότες ακόμα πιο περίεργο, γιατί δεν είναι λογοτεχνία που μπορεί να ενδιαφέρει ένα ξένο κοινό ίσως. Φαίνεται όμως ότι το ενδιαφέρει από κάποια άλλη άποψη. Έχω εκπλαγεί όταν σε ένα ταξίδι, συνταξίδευα με ένα ζευγάρι ξένων που ήξεραν λίγα ελληνικά, και όταν χρειάστηκε να τους βοηθήσω με ρώτησαν το όνομά μου και ξεπλάγησαν γιατί είχαν διαβάσει την κάθοδο των 9. Τους φαίνονταν λίγο η σύμπτωση περίεργη και ενδιαφέρουσα. Σε ποια γλώσσα? Στα γαλλικά. Ναι. Γαλλικά έχουν μεταφραστεί αρκετά βιβλία μου, 6-7 ίσως. Και πρέπει να το ξαναπώ. Δεν σας ακούω. Ήταν γαλλική μετάφραση, το πρώτο βιβλίο τη δεκαετία του 60. Δεν είναι το πρώτο βιβλίο. Είναι τα πρώτα. Ναι. Τα πρώτα. Και μετά ήρθε το Stathis, το οποίο ήταν πολύ μεταγενέστερο. Και γι' αυτό, ας πούμε, αυτό που με έκανε εμένα να αναρωτηθώ είναι πώς έγινε, ας πούμε, στις αρχές του 60 να έχετε ήδη μετάφραση στα γαλλικά. Ναι. Ναι, πες ότι ήσουν λίγο ντροπαλός στο να βγάλεις βιβλία. Δεν βλέπω μόνο, αλλά δεν ακούω κιόλας. Πρέπει να πω δεν σας άκουσα, λίγο πιο δυνατά. Το ερώτημα για να απαντήσουμε... Επειδή πριν να έχετε τη μεγάλη σας επιτυχία με το ORTHOKOSTA, είχατε, ας πούμε, ξεκινήσατε τη δεκαετία του 60 που είσαστε σχετικά νεαρός και άγνωστος, είχατε ήδη κάτι μεταφρασμένο στα γαλλικά. Αυτό μου έκανε. Όχι στα γαλλικά, στα αγγλικά και στα γερμανικά. Η κάθοδος των 9 πρωτοβγήκε ως βιβλίο στα γερμανικά και μετά βγήκε ελληνικά. Σαν βιβλίο εννοώ. Είχε δημοσιευθεί στις εποχές ένα κείμενο που έκανε πολύ εντύπωση τότε και σε μένα. Ο Γιώργος Σαββίδης, ένας καθηγητής στη Θεσσαλονίκη και φιλόλογος που κουβάλισε πολλά στον ελληνικό χώρο του βιβλίου. Όταν πήγα να τον δω, γιατί αυτός διεύθυνε τις εποχές ουσιαστικά, μου λέει, δεν ξέρω αν καταλάβατε τι εντύπωση έκανε η κάθοδος των 9, ακόμα και ο Κοσμάς πολίτης που δεν λέει εύκολα καλή κουβέντα, είχε ενθουσιαστεί και θέλει να σας γνωρίσει. Υπάρχουν πράγματα που γίνονται, τα δέχεται κανείς έτσι όπως έρχονται, καμιά φορά... Να σας πω ένα άλλο περιστατικό. Κάποτε δημοσίευσα ένα διήγημα σε ένα περιοδικό, στο ίδιο περιοδικό, στον ταχυδρόμο, στο ίδιο συγκρότημα, και όταν μου είπανε θα περάσετε από το λογιστήριο να πάρετε κάποια μικρή αμοιβή, ένιωσα ντροπή. Τώρα δεν νιώθω ποτέ την ντροπή αυτή. Θεωρούσα ότι κάτι που ήταν δικό μου πράγμα, προσωπικό πράγμα, μπορούσε να πληρωθεί ή να πουληθεί. Άλλαξα βεβαίως. Και πολύ σωστά έκανα που άλλαξα από αυτή την άποψη. Πάντως η κάθοδος κυκλοφορούσε πριν βγει σε βιβλίο σε φωτοτυπίες μεταξύ φοιτητών και κάποιων έτσι ενδιαφερόμενων ως μου το περιέγραψε ο Peter Mackridge έτσι, ως cult text. Κυκλοφορούσε σε φωτοτυπίες μεταξύ. Μην ξεχνάμε ότι ήταν και περίοδος δικτατορίας εκείνη την εποχή, οπότε ήταν κρυφό, ήταν underground κείμενο. Οπότε η δημοφιλία του αποκτήθηκε εν πολλοίς μέσα από αυτή την παράνομη ή παράτυπη διανομή μέσω φωτοτυπιών. Δημήτρη μου, το χαλάς. Γιατί, η αλήθεια. Περίμενα να πεις από τη δύναμη του κειμένου. Ο λόγος που το ρώτησα είναι επειδή την περίοδο της δικτατορίας είχε πολλούς οι οποίοι έφυγαν από την Ελλάδα λόγω δικτατορίας και πήγαν στη Γαλλία. Γι' αυτό είναι που ρώτησα κατά πόσο η πρώτης. Ναι, όχι, εκεί έπαιξε ρόλο ο Γερμανάκος κάπως, έτσι, για την αγγλική μετάφραση. Ναι. Ναι. Αλλά δημοσιεύτηκε... Now, on a lighter note, Soldiers of Greg, was that made into film with Angelic Quinn?
Which one? Sober's a Greek. Zoba the Greek, yes. Greek, Yes. yeah? Mm-hmm. Because my mother, all her life, she was looking for men like that. Like Zoba the Greek. It She would have existed. regretted it. Yeah. You know, that was most enjoyable, right? But this book fascinated Mr. Valtinos when he read it. And he can tell you the story himself. The book, he lent the book to friends, and then when he came back, πες την ιστορία. And you say it in English because It's difficult. Μεταφράσει I'll it's a translate little difficult for me to say it in English anyway. Μετάφραση. Ναι. Τυχαία, πολύ νωρίς, πήρα τον Αλέξη Ορμπά, ήταν σε ένα βιβλιοπωλείο της Τρίπολης, σε ένα χαρτοπωλείο. Δεν είχα ακούσει τίποτα για Καζαντζάκη ή για Αλέξη Ορμπά. Και με ενθουσίασε. Πολύ περισσότερο από όσο με απογοήτευσε αργότερα πια όταν είχα οριμάσει. Είχα υπογραμμίσει όλα αυτά τα μεγάλα λόγια του Καζαντζάκη. Χόρευε και κατέβαζε το Θεό για να παλέψει μαζί του ο Ζορμπάς, τέτοια πράγματα. Και το δάνεισα το βιβλίο σε φίλους μου, οι οποίοι ήταν καμιά δεκαριά φανατικά παιδιά για γράμματα επίσης, υπογράμμιζε ο καθένας ότι του άρεσε. Και όταν μου επεστράφει το βιβλίο ήταν όλο υπογραμμισμένο. Το έχω κάπου το αντίτυπο. Το φυλάω αυτό το αντίτυπο. I can translate it for you, or paraphrase it rather. He bought a copy of Zoba the Greek from a bookshop, paper shop, he called it, in Tripolis, the prefecture where he was born. And he read it and he was fascinated by it. And the fascination sort of became evident when he underlined the grandiose rhetoric of the book, you know, like dancing, while he danced, you know, he fought with God and that sort of thing, all that sort of grand language. And then he sort of lent it to friends, and by the time the book came back to him, to his possession, it was all underlined. There was no word that was not underlined. Do you still have the book? Yes, he does still have a copy somewhere. Yeah. Γιατί σας απογοήτευσε αργότερα? Very good. Για τους ίδιους λόγους που με είχε ενθουσιάσει μια εποχή ανοριμότητας. Η μεγαλοστομία του, αυτή η γιγαντική άποψη ενός άντρα που κατεβάζει το Θεό να παλέψει κάτω, που σπάζει το ποτήρι με τα δύο δάκτυλα, που πίνει, που είναι γυναικάς, που είναι λίγο πέρα από οποιαδήποτε ουσία ή πραγματικότητα. Αυτή η μεγαλοστομία. Και πρέπει να πω ότι ξαφνιάζομαι όταν αυτό που λέω δημιουργεί αντιδράσεις σε πολλοί κόσμο. Πιστεύει ακόμα ότι είναι ένα σπουδαίο βιβλίο. Από μια άποψη πρακτική, βεβαίως είναι ένα σπουδαίο βιβλίο. Παντού, πρέπει να πω ότι καμιά φορά στη Γερμανία κάποτε μου έτυχε να πάρω ένα ταξί και όταν με ρώτησε το ταξιτζής από που είμαι, είπα από την Ελλάδα. Zoba the Greek. Ήταν η απάντηση του ταξιτζή. Το ίδιο σε παραλλαγές γίνεται και στην Νέα Υόρκη. Υπάρχουν παντού ταβέρνες, Zoba the Greek. Στο Ιταλικό που πήγαμε το μεσημέρι μου είπε Ζόμπα, μόλις του είπα ότι είμαι από την Ελλάδα. Ζόρμπα, ακόμα και σήμερα. Βρίσκεται αυτή την αντίθεση και στη μουσική της ταινίας. Δεν τη θυμάμαι τη μουσική. Ενώ το ταράμ, το κλασικό, το Ζορμπά, το οποίο είναι γνωστή όλη η μουσική των Ελλήνων, δυστυχώς και ευτυχώς σε όλο τον κόσμο. Δεν το θυμάμαι. Το σιρτάκι βγαίνει από εκεί, έτσι δεν είναι? Είχατε την ίδια ενθουσιασμό στην αρχή και απογοήτευση μετά ή Όχι, δεν. Θα έλεγα ότι μάλλον μ' άφησα διάφορα από την αρχή. Δεν είναι χορευτής. Ιδίως όταν βγαίνουν αυτοί που το χορεύουν και έχουν μάθει το σιρτάκι στα χοροδιδασκαλία. Δεν είναι... Σαν σύνθεση, όχι σαν σύνθεση το λέω. Νομίζω ότι δεν με εντυπωσίασε πάντως. Είναι τοπική Θεοδωράκη, έχει και αυτό μια μεγαλοστομία. Έχει γράψει ωραία τραγούδια Θεοδωράκης, που τα λέει, κάνει στην ταβέρνα με ένα ποτήρι κρασί. Αναρωτιέμαι αν η άλλη μουσική του είναι εξίσου ενδιαφέρουσα. Και εν τέλει είναι
πράγμα που δεν με αφορά προσωπικά. I don't want to curtail the discussion because I think people are enjoying hearing Mr. Valtinos speak about his work. And maybe it would be nicer if you could actually do that on a one-to-one basis now, because I think the time has come to bring an end to the formal proceedings. I would like to thank all our speakers for their contributions this evening, which have been extremely enlightening and entertaining, and I ask you to show your appreciation in just one moment. I'd also like to thank our sponsors this evening, the Varlamis Foundation and the A.G. Leventis Foundation, without whose help this would not have been possible. You may have noticed that there's a camera at the back. This event has been going out live over the internet, and you will be able to watch it fairly soon, I think directly. I'll put up a link on our website. This event has been brought to you by the Society for Modern Greek Studies, and I'd just like to say a few words about our next event and express the wish that you will become a member of the Society if you're not already one. On the back of this evening's programme you will see the details. A lecture to be given on the 4th of June in this building by Professor René Hirschon, very well-known social anthropologist, professor now at the University of Oxford, the author of many books about migration and refugees. And the title of her talk is a very topical one, A Land of Refugees, Greece in the Current Migration Crisis. So please do come to this lecture, which is a public event. It will follow the Society's annual general meeting, which of course is closed to members of the Society, but it's not too late to become a member. The treasurer is here. There are little leaflets which tell you all about the Society. So please think about becoming a member. May I also remind you that there are some copies of the book, the translation that we've been hearing about this evening, over there for you to peruse and also to buy if you decide to do so. So again, thank you all for coming, and thanks again to our panel of speakers, and particularly to the President of the Academy for being with us and entertaining us so splendidly, and provoking us to think about the nature of literature. And his work has done that continuously, and it's an inexhaustible treasure house of thought-provoking ideas. Thank you. Αυτά.